Lecture 9. وصلنا إلى البنكرياتيك داكت. نروح للصورة ونشرح على الصورة. صل على الصورة. هذه الصورة. You can see that الإكزوكراين pancreatic secretion مو الإندوكراين، لأن الإندوكراين للبلد. The HEL secretion is discharged into the duodenum through two pancreatic ducts مثل ما حكينا سابقا. والمين بانكرياتيك هي الأساس والثانية هي الأكسسوري بانكرياتيك داكت. نجي على المين بانكرياتيك داكت. المين تبدي مثل ما تشوفون بالصورة from the tail of the gland. How it begins by union of a small duct as you see. وتتجه وين؟ باتجاه الهيد. So it passes toward the right side. So فتبدي من التيل وهذه قلنا by union of a small duct. Now as you see in the diagram, in its course toward the duodenum, it receives numerous tributaries from lobules. لاحظ كل ما تمشي يصب بيها ducts من اللي جاي من اللوبيول. الداكت المين يعني pancreatic duct will be joined by the common bile duct هذا الخضرة to form the hepatopancreatic ampulla وهذه تكلمنا عليها عدة مرات. it open يعني hepatopancreatic duct أو ampulla of water هذه will open into the second part of the duodenum at about its middle on the major duodenal papillae وشفناها سابقا راح أشوفهم إياها بالصورة اللي وراها. However, it may open independently into the duodenum. يعني أحيانا في بعض الأحيان وهي occasional it may be opened directly without fusion with the common bile duct. هسه القناة الثانية اللي مأشر عليها على الجهة اليسرى بالأحمر سهم الأحمر هي الأكسسوري pancreatic duct وهذه much smaller as you see than the main pancreatic duct. And this one drains the front أو anterior part of the head of the pancreas. شنو اللي drainage مالها؟ anterior part أو the front part of the head of the pancreas. And it opens into the duodenum حوالي 2 cm above أو proximal to the main pancreatic duct on a minor duodenal papillae. The accessory duct frequently communicate with the main duct. Some يعني frequently as يعني تنفتح إلى المين pancreatic duct. خلينا هلا نشوف الصورة اللي على الduodenum opening. You can see the major duodenal papillae والسنتيمترين فوقها أو proximal to it عندنا الماينر. هلا نجي على structure of the pancreas. نروح للصورة بعد. yes. أولا بدي يعني قبل أن أدخل إلى الأسيناي بدنا نعرف أنه البنكرياس is enclosed by a thin fibrous capsule واللي هالفايبر هو collagenous محاط ب thin fibrous capsule واللي هو collagenous. From this capsule septa pass inward separating the pancreatic lobule أو dividing the parenchyma into lobules. فتكون نفس الشيء مثل شلون اللي حكينا على كل gland.
هسه عندنا two parts، عندي exocrine وعندي endocrine. اللي دا تشوفون بالصورة هذه البنكرياتيك ايزلت، هذه الاندوكراين، اللي دوائر هذولا هم الاسيناي واللي هي اكزوكراين. نجي على اول شيء الاكزوكراين كومبوننت. هذه تفرز سكريت من 1500 from 1500 to 3000 cc او مل per day، اللي هو شنو؟ ايزوموتيك الكلاين فلويد. ايزوموتيك الكلاين فلويد، الفلويد مالها الكلاين. طيب تحوي هذا الاكزوكراين كومبوننت؟ It consists of a closely packed secretory acini. هاي كل دائرة تشوفوها هي acini. نفس الشيء مثل الباراتيد جلاند والسيرس اللي موجود part of the submandibular والsublingual gland، نفس الشيء. فعندي there is closely packed secretory acini which drain into highly branched duct system، واللي حتنجي له واللي هو نفس الشيء intercalated duct وبعدين intralobular وبعدين interlobular، نفس الشيء مثل بالضبط مثل قضية السليفري جلاند. هسه نيجي على البنكرياتيك اسيناي، نروح على صورة أكبر. هذه شوف الصورة هذه higher magnification. كل أسيناس نفس الشيء مثل السليفري جلاند، يعني الباراتيد جلاند. الأسيناي شكل متكونة من several serous cell surrounding اليومن. عدد من السيرس سيل تحيط باليومن، نفس الشيء مثل باراتيد. الاسينس سيل rest on basement membrane، rest on basement membrane، وهالباسمنت membrane is supported by a delicate sheath of reticular fiber. هذا اللي تشوفوه خارج الأسيناي، هذا reticular fiber لو يصبغ بصبغة خاصة يبين. During secretory phase، خلينا نروح للصورة. هذه أوضح الأسيناي تشوفها، هذه السيرس cell which surround the human to form an acinus، وده تشوفون هذا اللي حولها الفايبر، هذا هو الريتيكولار فايبر. Now during secretory phase نروح للصورة الأخ. بعد هذه الأيزلت أوف لانجرهان وحولها الإكزوكراين اللي هو أسيناس. يس بعد نروح بعد هذه الصورة. During secretory phase الhuman is large and distended with secretion, but during resting phase مثل هذه اللي هسه نشوفها بالصورة. فبالresting phase اكو جرانيول اللي هو نسميه zymogen granule accumulate in the cell، وهذا which enlarge and engorge on the lumen. مثل ما تشوفون وين صاير هالنقاط الدوتس، هذه صايرة قريبة من اليومن، تاخذ هالمكان هذا بالرستنج. فهذه اللي مأشر عليها تحت زايموجين جرانيول. الأسينس سيل هي round أو has round أو spherical nuclei، مثل ما تشوفون قسم من النواة
they are spherical أو round، بس أكو قسم قليل يعني يميل إلى الأوفال، بس هذه قليلة، بس الأكثرية they are rounded أو spherical. البيزال part of the cell show cytoplasmic basophilia. cytoplasmic basophilia ده تشوف البيزال part of cell، وهذا معناها أنه هالسل هذا دليل indicative of the protein synthesis involved in enzyme manufacture. يعني هذه دليل على أنه هذه السل هي تصنع بروتين، والنوع البروتين الصنعة هو enzyme. Now the acinar secretion يحوي water، يحوي أيون، لكن المهم هو several proteases. البنكرياس secretion is controlled through two hormones. منو اللي control to this؟ two hormones control this secretion، وهما سكريتين وكوليسيتوكينين. سكريتين and كوليسيتوكينين هذول هما control the secretion of the exocrine part of the pancreas, and both hormones are produced by the intraendocrine cell، واللي راح يعطيكم اياها ان شاء الله مصطفى، of the small intestine اللي موجودة بالديودينم والججنم. Now several acini join intercalated duct، نفس الشيء مثل ما بالسليفري gland، يعني especially parotid gland. Several acini will join intercalated duct which is lined by cuboidal epithelium، نفس الشيء مثل البارotid. هلا الانيشال هذا اللي تشوفوه الطالع اللي هو باللون البني، هذا هو الانتركاليتد داكت، والخلايا اللي بيه هي cuboidal. Now the initial portion، وهذا المهم، of the intercalated duct penetrate اليومن of acini، مثل ما تشوفون البروكسيمال بارت داخله وين للانتركاليتد duct؟ داخله داخل اليومن of the acini، وهذه الخلايا بهالمنطقة نسميها centroacinar cell اللي مأشر عليها لفوق كلش. هذه الخلايا اللي داخلة باليومن نسميها intraacinar cells، العفو centroacinar cells. وهذه هي قلنا intraacinar portion of the intercalated duct اللي هي داخله الجزء الداخل باليومن of the acini من الانتركاليتد duct. نجي على الالكترون مايكروسكوب. بعد الروح شوف هذه تشوفك السنترواسينر سيل اللي ثاني وحدة فوق، يعني فوق مو اللي مأشر عليها كلش تحت، سيراس اسيناي رقم 6 رقم 5 centroacinar cells داخل اليومن of the acini. هلا نمشي على بعض. Yes, you can see with the electron microscope the cytoplasm of the acinar cell contains
numerous cisterna of rough endoplasmic reticulum. هاي RER، هذه rough endoplasmic reticulum. ومن عندي كمية من الrough endoplasmic reticulum، بمعنى أنه هذه السيل، يعني السيل which is rich in rough endoplasmic reticulum، يعني هذه السيل is involved with secretion of protein واللي هو انزيم. لكن إذا عندي smooth endoplasmic reticulum معناته هذول يصنعون هرمون إذا كانت rich with smooth endoplasmic reticulum. طيب وين هذول موقعهم الrough endoplasmic؟ Is it all around? No, it occupies the basal part of the cell. وإذا لو ما أقدر أرجع للصورة اللي سابقة، لو شفتوا أكو تحت النيوكلياي at the basal part of cell أكو مبين الrough endoplasmic reticulum. ومثل ما قلت أنه هالكمية الكبيرة وتحت النيوكليوس suggesting that these cells are involved in protein synthesis. هلا لو اطلعتوا لفوق النيوكليوس، هاي النيوكليوس اللي هي N، you have the G. هذه شنو الجي؟ هذه Golgi complex. الجولجي complex as you see occupy the apical pole of the nucleus, where it is associated with several condensed vacuoles اللي هي مكتوب عليها C. هذه الفاكيول مؤشر عليها C، وهذه هي واحدة من الأشياء اللي مليانة بها الجولجي. زائدا numerous zymogen granules اللي هي شنو؟ اللي هي S اللي فوق ده تشوفوها، هذه الدوت الأسود كله، هذه الأسود كلها الدوائر، هذه هي الزيموجين جرانيول. Now نروح على صورة أخرى بعد. You can see بهذه الصورة هم إلكترون مايكروسكوب، هذه اللي تحت الغامقة هذه الأسيناي، وهذه اللي فوق هي سنترو أسينال سيل اللي على شمال لفوق واللي مكتوب عليها C. هذه C هي. If we compare هل centroacinal cell with the serous cell أو acinal cell نقول there is lack of secretory granule and has very scanty rough endoplasmic reticulum، واللون مالها يصير فاتح، يكون لونها فاتح. اوكي، فهذه الهاي ال اللي دا تشوفوها، هذه الكابيتال ال، هذه هي للهيومن اوف ذا الاسيناي، الهيومن اللي لان هذه الاسينر سنترو اسينر سيل هاي بالهيومن، فهذه باقي شوية فراغ من الهيومن. ناو هلا نجي على، قلنا هذولا راح يفرزون انتركاليتد داكت، نفس الشيء مثل الباروتيد جلاند، هذولا الانتركاليتد راح تروح الى انترالوبيلار داكت. ليش سميناها انترالوبيلار داكت؟ لان داخل اللوبيول، وذولا in turn they unite or fuse to form a large interlobular duct. ليش interlobular duct؟ because they are lying outside of the lobule
in the connective tissue septa. فبالسبتة اللي تفصل اللوبيول، وذولا يعني احنا قلنا هذولا الانترلوبيولار او والانتركاليتد intralobular intercalated ذولا they are lining by a cuboidal cell. لكن هسه ذول الانترلوبيولار اللي بين اللوبيول they are lining by columnar epithelium. Now these interlobular ducts in turn they unite to form the main pancreatic duct. هذه all the story. هسه نجي على الازلت او الاندوكراين بارت. نروح للصورة بعد هذه الصورة تشوفك بالوسط الدائرة الكبيرة، هذه هي الازلت اوف لانجرهام. هذه صايرة وين؟ within the lobule when they are located داخل اللوبيول، أو نقول intralobular يعني داخل اللوبيول. However occasionally they may be located interlobular يعني بالconnective tissue اللي بسبتة اللي separating the lobule. هذه نوادر، بس الأكثرية وين؟ they are intralobular within the lobule. العجلة appear مثل ما تشوفون بالصورة as a spherical mass وأحيانا as cord of cell، يعني الأغلبية هم spherical mass مثل ما نشوفها بالصورة، بس أحيانا they form cord of cell. As you see they are staining faintly with hematoxylin and eosin. هسه هذه الصورة مصبوغة with hematoxylin and eosin. تشوف الأسينر cell they are darker in color، بينما الأسيناي cell they are faint in color. طيب هلا الازلت are usually separated من الأسيناي by a thin reticular membrane. They are separated. هذا اللي تشوفوه الخط اللي الفاصل بين الأسيناي وبين الأسنة، هذا هو الريتيكولار membrane which is very thin مثل ما تشوفون بالصورة. However, in some places they appear to be in direct continuity with acinar cell. في بعض المناطق they look that they are in continuity with the acinar cell. هسه كل عزلة ايش تحوي؟ أولا قبل ما أروح على الألفا والبيتا سيل لازم نعرف أنه there is extensive blood supply. كل عزلة تشوفون هذه الكابيلاري اللي داخلها مؤشر على رقم 3، هذه كاندوكراين لازم has a rich blood supply. ليش؟ لأن السكريشن رأسا راح يروح للبلاد. there is no duct. هذا الاندوكراين. and internal secretion from therefore the internal secretion from this cell will pass directly into the blood stream. هلا الأطرا structural study will reveal that the islet cell contain small granule. طبعا هذه بالصورة ما تبين إلا بالإلكترون مايكروسكوب. بيها شنو؟ بيها small granule that concentrated predominantly in the infranuclear region. يعني مثل الزيموجين جرانول اللي موجودة بالأسيناي، وين مكانتها؟ infranuclear region. majority of cell العفو بعكس قصدي
الأسيناي شفتوها at the luminal surface. الماجوريتي of the cell هم نوعهم بيتا سيل، والبيتا سيل they secrete insulin. أغلب الخلايا الموجودة شنو؟ بيتا سيل، وهذول البيتا سيل they secrete insulin. وtheir granule have an oblique crystalline form. شلون شكلهم؟ هالجرانيول they are oblong and crystalline form. بقية الخلايا اللي هي alpha cell they secrete glucagon and have more usual spherical type of granule. الجرانيول مالته spherical، بس ذولاك oblong وكريستالين، هذولا they are spherical in shape. هذا all about the. هسه نجي إلى vessels of the and nerve of the pancreas. نروح على بعد هاي أيضا الإيزوليت. We will see the capillary. هسه الفيزل، أولا احنا نعرف أنه superior وinferior pancreatico-duodenal artery supply the head of the pancreas، والsuperior pancreatico-duodenal هو برانش من الجاسترو-duodenal artery، والinferior pancreatico-duodenal هو من superior mesenteric artery. هذولا they supply the head بضمنهم الانسنيت process. البودي والtail are supplied by splenic branch of splenic artery which is a branch of celiac trunk. الceliac trunk تتذكرون ينقسم إلى left gastric هذا صغير، وceliac والعفو splenic، وكمان hepatic، والsplenic artery هو the largest one. However, there is a free anastomosis between all these arteries. يعني كل هالارتري حكيت بيها they have large anastomosis. الفين هم ما اروح عليها، يعني هي نفس مالت الارتري. والدرينج as you see الهيد superior وinferior pancreatico-duodenal veins، وعندي الريست اللي هو البدي والهاي والتيل بالسبلينيك. هسه الليمفاتيك فيزل مهمة. الليمفاتيك فيزل الدرينج مالها، وهذه قد يكون من أسئلة امتحان، اللي هي انتو بانكرياتيكو سبلينيك نود. وين صايرة هذولا؟ على اللونج بوردر along العفو superior border of the pancreas، وبعدين من هذولا يروحون lymph pass or travel into the aortic nodes. عيد عندنا البنكرياتيكو سبلينيك نود، هذا الليمفاتيك الافرنت راح drain to these nodes which lie along the upper border of the pancreas، وبعدين from these الافرنت تروح للايورتيك nodes. Sympathetic و parasympathetic they are derived من celiac plexus. They are derived from the celiac plexus. Pain fiber accompany the sympathetic. يعني البين اللي يصير الفيزرال افرنت اللي هي هذه accompany the sympathetic nerve and enter the central nervous system via the sympathetic trunk، والبين يكون very severe. وياما يجوك يعني بكرة تشوفون إن شاء الله من تصيرون أطباء، يجيك بين بالإبيجاستريك ريجن
وتتصور أنه يعني acute gastritis وتعطيه علاج وما يفيده، وبعدين من يرجع لك المريض you have to think with fever especially you have to think in acute pancreatitis. طيب هسه نجي إلى most important. أولا نجي على mouth أو oral cavity. The bulk of the lip اللب شكو بيها غير orbicularis fiber of orbicularis oculi. The boundary of the vestibule احنا قلنا laterally we have the cheek, anteriorly we have the lips, وبعدين posteriorly we have the teeth والgum, upper و lower. Boundary of the mouth proper. مين يبدي المouth proper? What's the boundary? Laterally and anteriorly we have the teeth, or posteriorly we have the oropharyngeal isthmus. The communication of the mouth proper. Women communicate with the oral part of pharynx through what? Through oropharyngeal isthmus. The wall of the mouth proper. شنو هو؟ عندي الروف من ايش متكون؟ hard palate لقدام و posteriorly anterior part of soft palate. الفلور شنو عندي؟ tongue، وعندي reflection من mucous membrane من tongue إلى الجم. lining epithelium of the mouth قلنا كله stratified squamous epithelium keratinized و non keratinized، كله non keratinized على عدا lining مال hard palate والanterior dorsal surface of anterior 2/3 of tongue. Salivary gland. Relation of parotid gland is very important وقد يكون من أسئلة امتحان. Relation of the superficial part of the submandibular gland, not the deep, only superficial. Structure within the parotid gland وحكينا the most deep we have the carotid, external carotid, و superficial to it retromandibular, و superficial to it we have the facial nerve. وكل واحد من يعني الريترومانديبلر من ده يتكون، والاكسترنال كاراتيد ايش ده ينقسم، اوكي، والفاشيال نيرف ايش ده ينقسم، قلنا الى 5 branches. Histology of the salivary gland especially the parotid. ايضا نسيت اقول انه يعني ايضا السبمانديبلر السكريشن مالتها شحوي. هسه نجي للتانج. بابيلا and their distribution. عندي 3 انواع. وين مكاناتهم بالضبط؟ يعني مثلا هذا اصغرهم الفيليفورم ومنتشره all around، لكن بالنسبه الثانية اللي هي fungiform, although they are distributed all around but they are concentrated at the side and tip of the tongue and they appear as a bright red spot. بالنسبة لهذا تكون V shape with the apex directed backward وخلفها sulcus terminalis واللي هو boundary بين anterior 2/3 والposterior 1/3 of tongue. Sulcus when location of anterior 2/3 when location of posterior 1/3. Location of anterior 2/3 بالmouth proper, posterior 1/3 in the oral part of the pharynx. Sulcus terminalis حكيتها هلا. Foramen cecum. Foramen cecum behind the apex of the V shape للفالت بابيلي، وهي قلنا remain of what? The thyroglossal duct. Content of test bud حكينا عندنا هي تتكون حوالي تقريب about 100 خلية، وهي test cell، والapical cell شنو عندها؟ قلنا عندها microvilli which are project through a pore. زين، المسل of the tongue what's their
nerve supply. What's the action? الموتر and sensory supply of tongue. الموتر هو بالنسبة للintrinsic واكسترنسك، وحكينا قلنا الintrinsic والاكسترنسك are supplied by hypoglossal nerve except palatoglossus, which is supplied by pharyngeal plexus of nerve. Soft palate, a sensory supply of the tongue. The anterior 2/3, what's this nerve supply? And the posterior 1/3 of the tongue, what's there? The anterior 2/3 هو lingual nerve، والlingual nerve يجيب له نوعين من الفايبر، فايبر السنسوري، وعندي التست sensation تجي عن طريق الكوردا tympani branch of facial nerve. بالنسبة إلى posterior 1/3 glossopharyngeal nerve, which is the cranial nerve. هلا نجي على السوفت باليت. السوفت باليت المسل مع السوفت باليت their nerve supply and their action. أنا ناسي هناك أنتوا يعني خلوا بالكم الأكشن. ناسي أكتب الأكشن. هلا نجي على الفارنكس. الفارنكس عندي nasopharynx أو nasal part. What's the vertebral level of its posterior wall? التيوبر ريدج. شنو هذا التيوبر ريدج؟ وبعدين communication, it communicates anteriorly with the nasal cavity through corona or posterior nasal opening, or downward with the oral part through pharyngeal isthmus. هذا level of pharyngeal isthmus. What's the level? Here, the upper surface of the soft palate. وهي نهاية النازopharynx. Oropharynx, the palatopharyngeal arches or fold, with communication of the oral part anteriorly with the oral cavity. Fleefog, we are nasal superiorly with the nasal part of pharynx, inferiorly with the what? With the laryngeal part. Laryngopharynx الأكستنت. ونسيت كاتب vertebral level of posterior wall اللي هو قلنا C2 والupper half of C3. Laryngopharynx الأكستنت من يبدي قلنا من upper border of epiglottis وإلى level of the lower border of cricoid cartilage أو قلنا C6. المسل of the pharynx. العفو الانتيريور wall نسيت. الانتيريور wall من ايش متكون؟ posterior the mucous membrane covering the arytenoid cartilages and the posterior surface of the lamina of the cricoid. Muscle of pharynx. What's the nerve supply and what is their actions? Gap between superior and middle constrictor. شو يدخل منه؟ قلنا stylopharyngeus. الجاب laterally between middle or inferior constrictor شو يدخل؟ it is closed قلنا by the thyroid membrane ويخترق هنا internal laryngeal vessel وعندي internal laryngeal nerve و superior laryngeal vessel. The gap between the skull and upper border of superior constrictor. شنو الستركتشر اللي قلنا tensor villi palatini و tensor tympani والفاشيا اللي هي pharyngobasilar fascia. هلا histology of the wall of the pharynx قلنا متكون من 4 طبقات. شنو هي الأربعة؟ esophagus. What's the relation of the cervical وthoracic؟ هذا دائما من أسئلة امتحان. دائما لو cervical لو thoracic. level of deviation to the left. وين يبدي؟ قلنا من الروت of the neck وبعدين يرجع بالفقرة الصدرية the fifth thoracic vertebra يرجع للميد وبعدين يرجع بعدها من السابعة يرجع to them. Now histology.
What is the histology of the esophagus? Peritoneum. البريتونيوم أولا falciparum ligament، هذه تحفظوها. medial وميديان، العفو median وميديال ولاترال umbilical ligament. كل واحدة شنو؟ مثلا الميديان هي اليوريكاس واللي كانت ألنتوي واللي صار بيها راح يصير مثل الكور. الميديال من ايش قلنا؟ ميديال هذه الامبلايكال ارت. اللاترال اللي هي inferior epigastric art. Now mesentery of small intestine. شنو الانتستينال بوردر؟ وين الانتستينال بوردر؟ مين تمتد؟ من قلنا duodenojejunal flexure وتنتهي بالupper part of right sacroiliac joint أو right iliac fossa. transverse mesocolon أيضا وين الاتاتشمنت؟ قلنا على إلى تقريب البنكرياس الروت، ويقسم قلنا الأبدومين إلى supracolic وinfracolic part. السيجمويد ميزوكولون أيضا الاتاتشمنت مالته إلى البوستيرير abdominal wall اللي قلنا على شكل inverted V. الميزو appendix أيضا وين الاتاتشمنت مالته. والليزر and greater omentum. من ينزل الليزر؟ تحفظوه حفظ الليزر. والجريتر omentum أيضا. What's in the بعد الوول of the laser sac anteriorly من متكون posteriorly من متكون، يعني what's the anterior wall what's the posterior، لأن هو بيكونه قسم منه greater omentum. Innervation of parietal and visceral peritoneum very important. Structure in the free or right border of laser sac laser omentum العفو. And the relation between them. What's the relation between them؟ يعني عندي ثلاثة، عندي hepatic artery portal vein وعندي شنو بعد؟ البايل داكت. شنو الريليشن بيناتهم؟ الستومك. What are the part of the stomach؟ شنو البارت of the stomach؟ اوكي. وعندي relation of the stomach is very important, especially the stomach bed. Blood and nerve supply. What's the blood supply of the stomach؟ النيرف سبلاي بسيطة، هذه يعني sympathetic و parasympathetic اللي هو فيغا. lymphatic drainage of the stomach is very important. الخمس مناطق إذا تذكرون، وذولا لا تنسون يلحقون الارتريز. duodenum relation of each part. دائما من أسئلة امتحان، دائما والبلاد supply of the duodenum. وحكينا بوقت الأبر هاف واللور هاف. الأبر هاف قلنا superior pancreatico-duodenal واللور هاف inferior pancreatico-duodenal. jejunum and ileum. البليكا شنو اللي يميز الججنم؟ البليكا circularis يميز الإيليوم pyrus patches. Now the differences between jejunum and ileum شنو الفروقات؟ من الميزنتري وقلنا احنا بالبليكا سيركولاريس البايرس باتشز، والديفرنس هذا الميزنتري بالنسبة للججنم والإيليوم هلا اللي حكيته. بلاد سبلاي الاركيد. شنو الاركيد؟ كم اركيد موجود بالججنم؟ كم اركيد موجود بالإيليوم؟ والستريت ارتري، واذا سكرتوا ستريت ارتري شو بيصير؟ واذا سكرتوا اركيد شو بيصير؟ large intestine is he come؟ what's the location؟ what's the relation and the blood supply؟ appendix location أيضا
هي مناطق من الأبدومين، وعندنا الأبندكس، العفو، and blood supply قلنا للسيكم. اللوكيشن مال الأبندكس of SBS وين على يعني من دا يطلع من السيكم؟ من البوستيرير، هل من البوستيرير بالميديال باللاترال؟ نو بالميديال. وين مكانه بالضبط؟ شقد below the ileocecal junction. The difference in position of S-tip قلنا عندنا 4 حالات. شنو هم ذول الحالات؟ ومن هم الأكثر الكل؟ What's the blood supply من يجي؟ ascending colon. What's the location and its relation with its blood supply? Transverse colon اللوكيشن هذا أهم شيء، الريليشن ما أريدها. البلاد and nerve supply. البلاد and nerve supply، لأن هنا النيرف سبلاي يفرق الباراسمباثيك. بالنسبة إلى البروكسيمال 2/3 هذا دا يجي من الفيغل، لكن الديستال ثيرد يختلف. descending colon، الديسندing colon أيضا بدي relation and its blood supply. sigmoid colon its location وين ينتهي؟ location of its termination، يعني ما أريد هو اللوكيشن ماله، أريد وين ينتهي. قلنا S3. and what's the blood supply؟ sigmoid artery طبعا ما بيها شيء، من دا تجي من الانفيريور mesenteric. طبعا الركتم what's the location relation very important and the blood supply. anal canal هي أيضا اللوكيشن والريليشن، الدايركشن مالتها هنا ما مكتوب، والبلاد and nerve supply internal and external hemorrhoid. الهيستولوجي مال very important، يعني lining epithelium، والnerve supply is very important، والبلاد supply أيضا البلكسس الدثير اللي عندي internal واكسترنال venous plexus، وعندي بالنسبة للأكسترنال وانترنال hemorrhoid، وعندي الانال fissure. liver. What's the location of the liver? What fissure sort of fissure we have? lobes. كم lobes؟ عندي right و left وعندي quadrate caudate. inferior أو visceral surface، تحفظوه حفظ هذا inferior أو visceral، يعني الفصل هذا كلها تحفظوها، الباوندري مال كوديت وكوادريت لوب والباوندري مال بورتا هيباتيس. بعدين الهيستولوجي اوف ليفر، شنو اللي اريد؟ الفانكشن اوف جولجي كومبلكس، الفانكشن مال ESR، الفانكشن مال رف اندوبلازميك ريتيكولوم، والفانكشن مال لايزوزوم، والفانكشن مال بيروكسيزوم بيروكزيميس، والهيرين كانال. الهيرين كانال من ايش تتكون؟ بعدين function of fat storing cell، يعني هذه الفوق الفانكشن هو للESR والرافة هذه مال الهيباتوسايت. هسه الفانكشن of fat storing cell. بعدين بدي الجول بلادر and common bile duct. شنو البارتس مال الجول بلادر؟ what's the location of the fundus بأي ضلع تقابل أو coastal cartilage. histology of the gallbladder and the common bile duct. الcommon bile duct قلنا اللوكيشن اللي هو مختلف لأنه هو بالupper part راح يصير بالfree border of the laser omentum، وبعدين تحت هذه راح يصير behind the duodenum، وبعدين بالجروف اللي بين الهيد of pancreas والdescending part of the duodenum. what's the histology؟ هذه حكيتها، والtermination اللي هو راح يجي مع
المين بانكرياتيك داك حتى يكونون لهيباتوبانكرياتيك أمبولا أو أمبولا أوف فاتر واللي يصب بالميجر duodenal papilli. وين مكان الميجر duodenal papilli؟ وين؟ about the middle of the descending part of the duodenum على الميديال aspect. أخيرا البنكرياس. أولا بدي اللوكيشن، بدي relation of the head and the body, its relation to the transverse colon، لأن transverse colon ينتهي على البنكرياس ويقسم إلى supracolic و infracolic. الانسينيت بروسيس بين تطلع من الهيد where it end behind the superior mesenteric artery. In which ligament the tail lie؟ هذه قلناها. والدكت مال البنكرياس the main pancreatic duct وعندي accessory pancreatic duct وين ينفتحون، هذه كلها شلون يمشي. histology of the exocrine portion. الاندوكراين ما راح اطالبكم به لان هذا راح تاخذوه باكثر ديتيل بالاندوكراين سيستم، بس أنا بالهيستولوجي of the exocrine بدي أنه تعرف أنه البنكرياس is surrounded by collagen fiber which is very capsule which is very thin one. وشنو اللي بداخله؟ سبتة تقسم البرنكايما إلى لوبيول، وكل لوبيول شكو بي أسيناي، والأسيناس كل أسيناس هو عبارة عن سيرا سيل surround اليومن، وخارج الأسيناي أكو كل أسيناس خارجة أكو ريتيكولار فايبر. فهذه بدي تعرفون ما هي خصائص السيرس سيل هنا، شنو اللي بيها؟ زيموجين جرانيول، الرف اندوبلازميك ريتيكولم، بالنسبة إلى الجولجي. وبحالة وشنو الهرمون اللي يحفز الاكزوكراين سكريشن تو سكريت، وما نوع الاكزوكراين وش قد كميته؟ قلنا من 1500 ل 3000 حوالي سي سي بير داي. شنو نوعيته؟ الكانانوات. وبعدين اللي بدي تعرفوه بحالة السكريشن الهيومن is distended وبالرستنج فيس الزيموجين جرانيول where it accumulates. قلنا when below the nucleus at the basal part of cell. وين مكان بالأبيكال part؟ وين مكان الرف اندوبلازميك ريتيكولم؟ تحت البيزال part of cell. طيب وين مكان الجولجي؟ قلنا يعني it is above the upper pole of the nucleus. وشنو اللي associated with what؟ الفاكيوس، زيموجين جرانيول. زين، هذه كلها الهيستولوجي بدي اياها بالتفصيل. اوكي. بالنسبة للانتركاليتد داك اللايننج مالها كيوبويدال. لا تنسون الاسينر سنترال اسينال سيل. شنو سنترال؟ قلنا هذه اللي تدخل داخل اليومن البروكسيمال which enter the lumen of the acini. وهذول شنو فرقهم عن الهاي؟ قلنا it has a scanty rough endoplasmic reticulum، وقلنا حكينا انه الستين مالته فين تستين. وهذه اهم الاشياء اللي يعني اللي بدي اياها منكم، وإن شاء الله أتمنى لكم النجاح والموفقية. أنا أختتم هذه هذا المحاضرة رقم 10 ما فيها عندي، يعني خلصت، أنا كملت. واللي أي عنده استفسار أو أسئلة ممكن أن يتواصل وياي يوم الثلاثاء والخميس بين الساعة 6 و7 العصر.
Thank you very much for listening.